Nyakorongo John kamoro moro mintiere dakika hoskadha bich apaga bich tok saa achiel mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni e TWAK e chenro mar piny okinyi makawuono watimo chal mar piny Kenya tang'eni ma setup mopogore mokung'iyogo Nyakorongo Jwang kawuono aketo wenda mar mondo mi wabed piny mondo waporo wach wang'en kaka piny Kenya ringo e kidienje mopogore opogore antiere ka gi welo mosechopo posters en geno mara ni seneno odoro bedo kwa loso kotendre kod weche mosebedo katimore e jumani e chal mar piny Kenya yena mar mon miarwak welo hachako dikeni di Ondiek geno mara ni chiemo makare ka uthulo mar moso ni kwaramoge oyawre ura nyanyi kwaramoge chiemo maber ndageno ni wan gudio chiemo maber juma bede maber Ero kama na ahinya bende wantiere ka gi Kevin Osido ma bende oselalonwa ahinya Osido machiegni ichiemo maber Nyasaye otimona hono mar chiew kendo chiew maber kawuono an juma na osebedo maber kendo chakre chieng' Jumapil wasebedo Mombasa kucha ka watwak e weche mag data privacy kaluwore gi kaka wanyalo konyre gi sirikal gi jo pinywa ma Kenya kae mondo wang'i ni to gigo ma waluongo ni data ma nyiso kaka yani data gi dholuo en osharo but nikech nyoro nyen gigi miluongo ni data privacy day ma en chieng' ma bedo celebrated e piny ngima kendo ne waneno ka jatich mar CS mar information obiro Mombasa kacha kendo ne wan gi odiochieng' maber ka wang'iyo ni to chike machalo nadi ma piny ma Kenya oseketo mar mondo wa protect godo data mag jo Kenya nyocha waneno ka jatend Kenya nodhi piny ma oko miluongo ni America kendo ne giketo sei e weche moko mag motudore gi information kata data mag jotuo kata mag jo Kenya kendo ne wapenjore ni to magi ere kaka chik bende nitie manyalo rito kata keto e yore makare policies and chike ma wantiere godo omiyo an kamane kaka wiga ne nitie tagwero kamano kuom thuolo machalo kama Ero kama na ahinya kopogore gi Osido Nyakorongo Jwang bende okang' mokwongo wantiere gi Linus machiegni Ero kama na ahinya Nyakorongo Jwang kaka sawachi nyinga en Alum Linus Aluoch juma osebedo maber atiyo gi United Opposition and data analyst and social media manager mar Daktari Fred Matiang'i kendo wasebedo kwaringe juma e kinde malach nyoro ne wane chenro ariyo ne attend National Delegates Conference mar Democratic Party then wachak waringo wadhi nyaka IEBC headquarters mondo wabed gi loso kod gi ikruok margi ne yiero mabiro kod by elections mane gisetimo ero kama na ahinya ng'eni magwa biro bedo kwa mulo ywak makende ma bende nochiw kanyo gi United Opposition Nyakorongo Jwang kaluwore kod ikruok manyien mar yiero maduong' mar higa mar 2027 kata kamano Ondiek maber gi marach ni jumani ang'eni jumani mathoth osetimore dong wachake gi maber mondi ka wapok waneno kuma richo ero kamano Sharon an anyawacho mana ni jumani ng'ene ni ane kor gweng' wan gi riwruok moro mwaketo maduong' sani miluongo na Uma Nyagoro ma wadhiro gi CC mar finance ma Homa Bay Solomon Obiero kotelmo gi Governor Gladys Wanga e yo mar mondo wakel practical development ne jo Homa Bay County wachako gi different areas ma sani nyo wakunyo because jowa dwaro pi maler to kata bedo ni mar tap pod yudo tek to drilled boreholes be pod ok yudre yo mayot nikech areas moko kikunyo boreholes to wuok pi mar chumbi koro ne watemo keto pans masani ne wasekunyo yawo maduong' moboro kendo sani nyoro nyo wachako kunyo moro machielo maduong' bende miluongo ni Kamino Lwanyo to bende watemo strategize on different things juma mokadho kanyo nyithindo dhi school Uma Nyagoro nyo wamiyo nyithindo bursaries mang'eny kabisa almost nyithindo 1,200 manyo dok school under stewardship mar Governor Gladys Wanga so anaparo ni and then the politics mosebedo within the week en marao mar ODM I believe ni jo amajo ODM are aware ni party nigi structures ge and sama ng'ato osebedo pronounced as a party leader
that is the party leader. Jakom nowewa ka onge ng'ama opango nonyalo tho, but ka nosetho to ne ok nyawe ma ok nonya dong' maonge steward. Emomiyo Daktari Oburu Odinga is the party leader, and that discussion ne ng'eny kendo mano hit the headline ahinya in arguments whether weche Winnie gini and weche Sala gini. Aranya wacho ni jakom ne nigo osiepe be modhuro kabisa. Samoro ok inyal ng'eyo osiepege. Koro politics an amor ni ne wan e ground watimo development, and amor ni Gladys Wanga as a governor Homa Bay has chosen to be very practical with issues ma relate to the people. Ne watimo nyaka inspection mag hospitals moko mwayudo ka yedhe nitiere, there are enough medical supplies. Gima ne ok ber na ahinya e juma and this argument about matemo kelo mar ODM leadership to gi the family mar Odinga. I think Mama also wakaw thuolo mondo congratulate Mama Aida Odinga within the week. No yudo nomination Madhi bedo permanent representative mar Kenya at the UNEP, and I think mano position mose bedo held even First Lady Margaret Kenyatta had that position. So I think it's a great plus to our people and Mama for the opportunity. Mine God no. But Gimane Okber in the week is that exposing the Odinga family in unnecessary discussions. That is a family we have respected, we have cherished for years and valued. But I believe these discourses about the family matters. Yeah, there are certain questions. Yvonne is a good journalist, but there are some questions are not even necessary. Because again, those questions, I know Osido will address. Yeah, there are things you cannot. Raila was not there for discussion. So Sala, whether a friend to Raila or not, I think Negiketo Winnie give very hard questions. Winnie is a lady, a person also we respect. And we also respect her, but putting her to task on certain questions like the Salah issue, I think it was not even substance. So someone discussed Gigi Besamor. You have to understand age mar people, because Jacob was an elderly man. He had men around him, he had several people around him. Some were private, some were public. So Kwanyal exposed them. In fact, Katagik Mokomasamoji exposed Mama Aida too. They are not even supposed to be such. So Nyako value, we respect family, we respect there is the Odinga family and the politics. There's the family and the politics. So sometimes we need to separate politics from family. We don't just put everything at one. An ma mokwongo ma osebedo na an gi weche ariyo mosebedo na maber. Mokwongo en kaka jo Kenya osebedo ka wuok in their own personal volitions and capacities mondo gi support families mopogore opogore mag jogo matuo, mag jogo maonge chiemo, mag kata nyithindo madhi e school maonge gi pesa. Kendo waseneno ka different platforms bende nyisowa, obed X, obed Facebook, obed kata mana TikTok, ka stories gi bende igolo kanyo. Kendo anagone giro kamano nikech as individuals, as a country, one gi a very harsh economic downturn. Masirikal temo kendo ging'iyo kaka ginyalo mitigate giko matimore, but ng'ata mawuok kacha kendo makonyo ng'ato ma samoro nigi chandruok mopogre. An my shout out kendo ber kuom gigo maseneno katimore, kata jogo mosegona simo ka bende kwaya niyo oronwa kama, timnwa kama, kata losnwa gi ng'anene. Mane morna nikech ok wawach ni nyaka sirikal tim gik moko te. Namba 2 mosebed na maber en kaka ne rais owuok kata timore kata ok timre Sharon ni nyathi ma iluongo ni ja grade 10 mano luonge school nyaka odhi e school, whether en gi school fees kata en gi buge kata en gi uniform. Aparo ni mano en gima ber na ka wuok e duond jatelo mar piny, kata gin gik matimore adieri kata ok gitimre, to the fact ni nitiere goodwill ma rais owacho, nikech rais ma wantiere godo to be en ng'at ma aparo ni vitu kwa ground ka gik moko timre, en ng'at no ma morne en ni gik moko timre, but be wang'e ni en jaloso ahinya. Kendo jaloso nyocho nyisowa ni kidhi e osiptal to sha ok ti tigone simu, kata idhi ka polis tiwacho ni polis ni bimondo imak jogi nikech sha ok ti. Kata timore kata ok timre, but ineno ka en jatelo ma interest mare en ni mar mondo gik moko timre. Omiyo wadwa ni mondo jonyuol bende kata jogo manigi nyithindo mantie oko kacha
mose test this narrative mar rais mose dhi e school ma obedo admitted ka gionge gi pesa bende ka Ramogi TV and other media houses kanyo nyalo konyowa golo stories gi. Aparo ni mano bende nyalo konyo rais gi lange motiyogo. Ne waneno ka mheshimiwa ma one of the Nyanza MPs openjo nyaka CS mar education ni to intamo miyo kimak gasimu nikech ji nigi interest mar mondo gik moko timre maber. Omiyo ng'ata mawuok kacha mar mondo otim gigo mabeyo an mano e ber masenene kuom wik mosebeti. Marach mabe osina kendo joga en ni ji nyalo go bunde e kanisa. Ok en gima oripo bed ni timore kendo Kenya ma wantiere sani en gima rach kabisa. To wan gi chike kendo wan gi katiba masiro ratiro mar japiny kendo nyaka ng'iyo kaka migepe mopogore opogore kaka mag polis bende tiyo. Omiyo polise manodhiogo ji e bunde, whether you stand with Rigathi Gachagua kata kiero gigo ma otimo, to koripo bed ni timore ni ji nyalo wuok e utegi kendo gidhi lemo to sa matin to nikoro jomoko manigi differences matin wuok to gichako gore. En gima rach kabisa kendo jogo ma otelo ne polise wa kendo gi political parties mopogore opogore, they owe Kenyans a very sincere apology. Wach mar jokodinga to kadwa lose nikech jakom wajawacho ka pile ni Nyasaye mondo oket chunye mondo oyue kama okwe kendo koro chunye mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba tinga jowi mondo bed kama okwe mondo oyue kanyo. Erokamano ahinya. Alum koro ka kori wadong' mana gi ndalo matin kotieko juma. Kendo juma ineno mane mabeyo gi maricho ni gin mage? Kalore gi panel ma wantiego abro address wach masido nikech nan kode lounge coach. I didn't know ne akia ni kare nami some insights nikech na atemo dado no atemo wuoyo matin kare na wuoyo gi ng'ama nie sirkal pragoero kamana inya ni ntie gik mo mention mal no he has mentioned okay no governance watch. All right koro weche ma aneno ko mako chuny juma ochakore gi Jumapil seche mane police matene ni sirkal nikech police en sirkal nodhi mom ochako tulo kata ochako inconvenient church activity mane Rigathi Gachagua ne ntiere kanisa kanyo. En gima rach nikech wayudo ni josiasa kata jotelo mag sirkal moko temo politicize wachni. En wach marach e 21st century kata e democratic level ma Kenya osechopo sani. Okwanyal chopo e level ma goons kata jok ma jonjore riwore gi polise nikech kineno video maringo around tiyudo ka polise gi goons ne ni on one side. Jogo motingo ludh jembe asto ne ntiere jok motingo bunde. En gima rach manyakwa kwer. Ok wakwera kwer. To sirkal nyaka koro kaw patik mar loso neno wachni. Kawuono wane tich ang'wen. To onge kata step magise kao. Onge ng'ata mosemaki king'iyo headline mar Nation. Akane Nation kustan Nation. Wacho ni united in impunity. Giriwore e weche mag njore. Goons to gi sirkal oriwore weche mag njore. Nyaka wakweda to wang'iane ni sirkal ni be ntiere gi goodwill mar loso weche machal kama. Seche mane ntiere protest Nairobi kata across the country e June 25th both 2025 to gi 2026 ne jonjore ne giluotho gi ludh gembe. This is now becoming a norm. Ni sirkal osekao patik mariwore gi jonjore kendo gini is going towards election ma 2027. We don't know wakia kaka weche dhi chalo e 2027 kaka mae kaka wadwani. Mara riyo we awuo a headline mar Nation nyoro ne wacho ni 10 billion shillings 11. has been lost. 11 billion shillings obedo lost in SHA. Nyaka kawuono kiyudo nyoro ne jo wajumbe ne dayo do Duale. To Duale wacho gi dhoge maler kendo he is smiling seche ma in minister kata in waziri ministry mora tipenji weche ma integral
tokawo 11 billion shillings kagima ena pocket change ni amago pesa moko matino tino mane olal e weche mag daktari lakini wasechako. It is so bad. En gima rach ni piny masani kata sirikal this administration nikech hata the head on give this administration gikao jok mokia tich jo siasa mana gitimo gidhi maber mane weche mag dhok, weche mag wacha sto mondo migi morji to there's totally nothing. Okay, gima dhi mbele sirikali adir manit ero kama na ina to kanyo bende makele kram ne thoro wach mabende wantiere godo wachako nyaka rom gajwang giromo mago mag jod bura retreat mabende gitime magawa moro he county mono mana kure gwenge mago mag Naivasha. Kanya kasani uduche manyoro nwaneno kanyo ka jatend migo mochung ne weche mag thieth mano migosi Adendwale kanyakla ko jatend migo mochung ne weche mag somo migosi Ogamba no dore tago maliet migosi Ogamba nyaka rom gajwang en bende no dadhoge kanyo kipenje penjo ma jopiny dwaro winjo okang' mabende nomiyo kata mana dhogi omoko Ondiek wachaka na gimano nikech penjo mopogore mabende penjo Ogamba kata mana kotendre kada kaka lai mar somo Ogamba oduche manyoro nowacho ni kwana tamalo 96 mag jopuonjre mag grade 10 oseriwore gi skul. Jod bura to ni to nitiere kamoro nikech jopuonjre mathoth pod odiwe ude. Yeah, and abro ng'iye at two angles, but kiyena to akunga watch point mathin about ng'at Matiang'i. Dongo wacho ni en jama tiang. Dongimbi siro wanga. Anan ngat Gladys wanga go buro dinga. Koro luonga ni ngat wanga gi ngat buro dinga. Aluonga ni ngat Matiang'i. Koro sedo weka. Sido en jacket sirikal tesi. Koro gima do wacho ni nitiere gik mabende kawuok from a quarter moro to nyalo rabuogi because okapar ka Matiang'i nigi moral authority moro e Kenya ka mar complain ka gik makamago kotimore gin gik maricho kendo ok wanyal accept but nitiere jok moko mok nya yienegi mondo giwach ni gigo richo because gin ema nigi train police go how to do those bad things. Matiang'i emane otelo ne tingo bodies gi misike kitero Riwayala. At least mano no dongu bwale uto no neno police go. No uto no neno police go. Na neno land cruiser no koro mari no allegation just a minute it's my time you will rebat nikech ndalo mane gintie kuonde go eko emane shutu kel giri kowuoke so ng'at Matiang'i bi puonj sirikal chenjo gik ma en noketo in place. Adwa biro mondo watch something about retreat mar wabunge. First adwa congratulate wabunge wa for bedo steadfast with the government. While we support the government, ni winjo kata ka makamu ka nyocha wantiere TWAK mar joluo, nyocha wacho ne wabunge wa, nyocha wacho ne ministers ni keluru timuru gik mopogore. Anyocha wacho no luga specifically konyise ni watemo lando SHA to SHA nigi challenges. SHA ok ti maber. The truth en SHA tiyo en nitie challenges ma entiere go. And king'iyo issue mar pesa molal, an asebedo e assembly, I'm also an accountant. Samori bro yudo ni ki analyze reports, yes, pesa nyalo bedo ni lal in the government, and let me put wakete ma maler ne jo mondo understand. Pesa nyalo bedo ni lal e government, but nitiere gimiluongo ni reporting, financial reporting. Reporting ma finance, samoro expenditure moro sebedo undertaken to poke the journals, books of original entry, obedo brought mondo mi gibedo analyzed with the auditor. So some auditor, samoro as at that particular moment, jomano mikata LT&T, kata jomoko mano the on trip moro, jomano the on training moro, poko duogo account for what they were given. To sechego the auditor has come. So you realize this money are still not accounted for. Samoro kimiyo gi a week or so, to jogo will have returned their gibiro bedo ni gise return, bring returns on their expenditure. Tibro, the 10-11 billion samoro is just but a story as at that time. To proper paperwork, for your team to Jogobro Bedo no se return. To Sanisha has a lot of activities. Mostly deal with service based. They are not capital based or invest on capital. They are investing on services. So some of these services, the rent somewhere have been paid, but they have not returned they have not made their returns. Somebody 11 billion. So at the right time, again Duale could laugh it out. Because as an accountant, I know. Ni kata in mabasa in a school, in yaluchiwo petty cash,
there's somebody. But then, you see, one investigative bodies. And these investigative bodies were not established yesterday. And in fact, Kataka minister is a new person in the ministry. Does not mean in that ministry are new. Nitie kaka nyocha around those things. Koro yudo ni samoro duale might laugh it off because ongeyo. Geja bingeni samoro kidibedo ask that question. Tisepenjo your officers. So saying, no, these people have not accounted for what they have. That's why we have that variance. This money. So, yes, but okay, the truth in many occasions, auditor general, Karaka, Samoro counties are being audited. Yes, I don't deny corruption. Corruption is a menace in our country. But Samoro financial reporting, team or at a moment, they have not done the returns. So there is always a variance when an auditor is making. But then, I also want to encourage our members of parliament, Nimondo given more stringent on the ministers. And they do Ogonia Gugitel only to Alabalu down there in Naivasha. Yet, ministers get people Maginyalo summon. Parliament has power to summon every day at any given time. So if they have not summoned Ogamba properly in parliament, Karakakoro Gidil Kode thoroughly outside there. That was just but a retreat. A retreat is a place where they were supposed to discuss policy and a few things, although they also address challenges. But these are very strong challenges. Manegi address. Moving Beni, they summon Ogamba procedurally into parliament so that they can have time. Very many topics to be dealt with in a retreat. So, Kaginya Lobe elaborate discussion with Ogamba so that they can analyze. And fine, you told us 96% have gone to school, but in our side, we want to look at this one is not the case. So that is the opportunity members of parliament have. In fact, opportunity Kaka Maginoja no window before the public. Because actually they have parliamentary time, they have parliamentary committees and subcommittees. We should do that thing. And I news of their anger, especially now. But I want to also encourage the ministry. Mondo give very quick. In facts and data preparation. Mondo me whenever get you data, to be data is making sense. Kikobe data is just being said. To Nikech, even members of parliament, some of them are data analysts. The data analysts can come out like we told. Then there are some simple things which ministers also should not do. Even if I was a minister, yes, I may be very busy. But Okanyal Tamaramako, Simu the whole day, the whole week. In fact, and there's a friend I blacklisted because he failed to pick my call 5 times in 5 different days. I said, this one, am I serious? So I from Gimane, Mheshimiwa Lilian Gogo, I saw Bogamba as a person who is not very serious. A whole member of parliament representing people cannot call you, text you. In the worst of it, a constituency, and she calls you, and you don't pick, and then it or something else. Maybe you are a promise. Maybe you promise. Maybe fulfilled. Fulfilled. Member of parliament, me pay you. To member of parliament, go to see or you say, man, you office or Kunuangi. Kid officers, you don't get it. So in that part, I can say there's a kata data thing no what do I know one is Amoroka Moro Katana data goiko. He seems not to know. Makoto Nawacho Arandalo Maniru Akogeka. Koro, there's a problem, especially some appointments are being made to balance political interest. Because like Kanomi Uru Tuolomar appointed you, don't get the appointed Joka. Then there was like in a minister, Maragrikat. Wachani Jinyaka Usubando, Giseche, give me 1 month to Usubando. That one is kukiuka haki yako because right Nimar selling your property is at the time. The government should be willing and ready to buy bando anytime mangato duade use. So in summary, the government one ministers maber, one teach material, but challenges nitiere, and we don't expect even in heaven any challenges again. God differed with the Satan, who was one of his ministers. Let us not expect 100%. Even the developed democracies, there are challenges. Corruption is everywhere. We only need to deal with it as per our chapter, as a Kenyan chapter. But ministers also they need to pull up the socks. They must respect our MPs because our MPs are the representatives of the people. Sharon, gima no timren gima ber. Nikeche democracy kata system mar tich mar sirikal ma oluongo ni governance system ma wantiere godo ni katiba ma jawuotho godo ni ma miyo jomoko luonga ni osiep katiba
oleronwa ni sirikal chima wan godo gi gin gi tienge adek. Wan gi gimiluongo ni executive, kama nitiere cabinet gi jok ma gin jo sirikal go. Wantiere gi doho kata judiciary ma bende nigi tich ma long'o moripo bed notiyo. To bende wantiere gi legislature, manyiso ni gine jogo malosonwa chike kata od bura. To king'iyo ng'eny gigo ma samoro executive kata jogo ma iluongo ni jotije mag sirikal, samoro ng'enyne kaka gitiyo ok lure gi chike moseketi. King'iyo weche mag somo kata mana weche mag thieth, wan gi gimiluongo ni service charter, ma en basic standards of obed education kata obed health. Ni sasa ma ng'ato odhi e hospital, no odhi manyo thieth, nitiere gigo ma nyaka bed ni timore e yo ma chik dwaro kendo yo ma policy olos. Nikech policy tiloso gi executive, to chik tiloso gi jood bura. To gik moko ariyo gidware ni mondo oti e yo makare. To ka chopo kama koro ok giti e yo makare, to donge nyaka bed ni nitiere kikao kata mana loso minyalo losi kata TWAK manyalo beti. Omiyo TWAK kaka madhi mbele Naivasha cha en TWAK maber kabisa. To an gima ok ber na e TWAK gi en ni there's too much talk and very little action. In fact, kaluwore gi gima notimre gi weche mag thieth gi weche mag somo, kagise e TWAK mar Naivasha ni, to wantiere gi gimiluongo ni National Assembly Committee on Health, ma chairman mare en jaod bura maseme, Professor Uwuon. Nitiere gimiluongo ni National Assembly Committee on Education. Kagise e TWAK madhi mbele, nikech majato is a friendly talk. Kech kata mana an kaka Kevin Osido kanyal dhi kacha to kura chako siemo wang, jabunge na waje ni otinde amolo nitie gimoro marach mok timre piny kucha. Anta gik motimo to beyo na, nikech sasa ma anyise ni ndara moro rach, aneno ka after few months Nyasaye konye to tinga ni ndara kendo tinga tiyo kaka sani. Nyasaye makonye koso omenda mag piny owacho. To kata mana ka piny owacho to Nyasaye onge tang' ang'o madang' tim. Anto kuom aneno ka Nyasaye konya, to samoro be omenda mag piny bende bedo. Ting'e ni koro kinyal dhi kacha tichako siemo wang'e ni ok itim gigi ok itim gigi. To nikech katibo osemiyo jaod bura teko mar summoning kaka Ondiek wacho cabinet secretary. Koro ka giseduogo Nairobi kae, to kaluwore gi TWAK ma gisebedogo, to gimiyo duale timelines. Ni 11 billion gidongi waneno ka chal ni ka gima nitie suspicion ni gilal. Tipenje ni tidwaro how much time mondo itim no accountability. Ando ka yie gi Ondiek ni audit ki ang'ona, mago are just excuses. The more nikech trail of money nitie from the time moripo bed ni chiwe request, nitiere kaka gino dhi. Ma by the time ma surrender, you cannot sit with the financial papers for 2 years. Ni podirito surrender ni audit apoko biro. Nikech they are also audit laws. King'iyo Public Finance Management Act. Nitie agi gitetimore. To ka chopo kama koro within the first 6 months of gima jo piny bende ni godo gi hope and geno. Ni gini oripo bed ni tiyo to 6 months 11 billion. To ne kaka pesa mar jogo ming'ado. Ne kaka ji chandre siptache gi sharo. Ni to within 6 months okinyal account for 11 billion shillings. To ne nyiera. Ni to kaka wadwa wacho ni you feel it is just pocket change. Mano ka jogo duogo Nairobi ka to Mheshimiwa Duale oripo bed ni en ng'at miluonga yod bura mondo odhi oduok penjogo. So sami luonge ni to tingre gi chief officer margi osiepwa ma jawiyo ma Oluga dhi kacha. Otingre gi directors ne, chairman mar SHA tingre kacha, daktari ma former CS tingre kacha. Gidhi mondo giduok penjogi nikech jopiny are interested. And jogo ma bende chulo pes SHA gi bende are interested. The same thing itimo ne Mheshimiwa Migos Ogamba in the education sector. There is no reason whatsoever. Ni janyuol should bribe at 1.2 million, 120,000 mondo yud luong mar nyathine school. E Kenya ma wantie sani. Kenyans have gone through enough stresses and strain. Omiyo gimomiyo sirikal nitiere en mar mondo ket gigi mondo obed mayot ne japiny. To jaod bura to en iluongo ni people's representative, nikech mani tich ma katiba ni omiye. Ni sama ine bunge tiloso on our behalf. Winjo wachno. To koro on our behalf ni en ni penjo ma ok wanyal yudo jotelo gi mondo wapenjgi. Ine ma kuri kaw that opportunity. Omiyo jo bunge watiyo maber at least in this one. Kech kajato samori migi chai maber, giwinjo maber, padiembe zamorang imigi. To ka giduogo kae to kanitiere chike moripo bed ne gi pass marito rights of the citizens on health and education.
they must ensure ni gigo otimi. Wano Ok ni ka dito gibiro ka to koro friendship moro bedo watered down, kendo koro jopiny chako wacho ni parliament is captured. Bedo captured nikech ka un Naivasha tuloso maber ndi. To kuduogo e od bura nikech Naivasha to onge od bura. Od bura ni Nairobi kae. To ni kuduogo ka to koro you take things for granted ma ok wane. To ka tieko namor kabisa gi penjo mane Jeff openjo mheshimiwa CS. Monyise ni ebed ni waziri moro China to sani dose kata mana neji dose tuwe dose timina to be ni why? Why nikech Kenya kae to wan gi gimilongo ni political impunity. Ni ini no sie president ni dhigo ne simu. Ling kwani nikech mheshimiwa rais onyiswane wadhi Singapore. The former prime minister Malik Kwani kane osiep no moro mane waziri bende mana mar manotiyo gogo ne simu. Ni eni nyisa ni jo ethics and anti-corruption commission ma Singapore ndalo kabiro. To adwa ni mondo ikoya to nyisa ni onyise ni ndhiadhia mondo itiek kodgi. An Singapore ka onge kuma dhiye. To Kenya ka ni kisego ni rais to kori chako manchairman mar EACC imanyo chief executive officer mar EACC niya wach no dhiuro godomos okori po bed ne temre kamano. Ero kama na inyo ngini dwale nyakwar mgajwang na nchire Citizen Otieno manyoro koro kano kinendo chenro makamano hibidhi ne kaka ni dayo dhoge hinya nyaka luore koda deo iwacho ni weche mag deo kabila mamoko endiko tich bende shaka nyo bende wach maduong mabini no mienjo katika maana Alum korka kori hinene yo machalda dwangeni od bura mar retreat magitimo motelo ne yepo mar od bura ne gbedi ya uchin tarik 10 dwe mar ariyo higa manama higane dwe mabiro komana inya Sharon mokongo we monda akua ini adjust my airtime ana okay bega mbele kila mtu dogo no kamya mona time mabe fast forward we monda mi awache weche mokare e od bura masani. Od bura masani ema obedo ranked as the most incompetent kata od bura ma ok tie yo mara tero in the 21st century. Od bura masani. Koro in as much as gitimo their public duty Naivasha. To it was a good thing. Nyoro ne gitimo gimaber. They came out loudly. To nitiere gimilungo ni follow up. There's one thing nitiere gimokuongo ni wacho, then follow up kaka gigitiyo. Sirikal mowanti ukawuon en sirikal mar propaganda. En gi propaganda mang'eny. Gimora mora en gimiwacho gi wach dhok. Dak wan ng'iye sirikal matiyo. Tich wuoyo kende. Adiri kusubiriam. Tich wuoyo kende. Daktari Fred Matiang'i kane nie tich. Ni nyalo neno, you could feel, ni nyalo chung, ni nyalo be. Tiwinjo. Koro sirikal makawuono ni ena dhok tonge tich. Dhok tonge tich. Egimomiyo, they come out loudly through their mouthpiece machalo ken. Mondo mi owach ni en accountant. Adoko ni I'm equally an accountant. We mondo mi apok I'm equally an accountant. Kendo kupo ni ingi spark number to winjo be ni ibedo removed. Okinyalo wacho ni an auditor kabiro audit financial books mar ministry. To nitiere journals moko mapoko bedo recorded. That mano gima rach kabisa. Nikech auditor general ka chiwo notice of auditing to a ministry. Ochiwo time span. Nyaka bede gi thuolo moro. Owacho ni within a week kata within a month wadhi biro mondo mi wa audit ang'o bugeni. Dangi uunda ni seche gonge preparations in the accounting systems mag ministry nigi accountants mang'eny serious. Seche go dangi uunda ni nitiere ng'ama pod ni Mombasa ma pod olal gi jonol. Ni asto ko biro ni nitiere some allegations. You should be sued. Nikech mano gimi nyalo wacho ne jopiny. Nyaka wabed accountable to what we are doing. Because as an accountant, that is so bad of it. Then secondly, poking we mondo mi awuoe 96% ma ogamba wacho. Kidwa ng'ene sirikal ni osepuonjore miriambo are ng'ama tin mogik nyaka ker. En gimoro amora ma giwacho giwacho ka gin gi confidence. Nikech ging'eyo ni there is no follow up. Parliament ok be follow up. 96% to over 800,000 students mag grade 10 poko join. 800,000. That is according mano gimani e newspaper. Mano koro nonro makanya ni mano nonro manitie. Mano maradier. Ni 800,000 students mag grade 10 poko donje sikunde. To minister wuok kendo goge ni 96% osejoin. Nikech ging'e ni mane gima ber ne media. Media kose kao to dhi wacho. So it is good for them nikech nitie jok moko ma believe what the media says.
Yes, we should believe, but nyakwang'e ni sirikal matiyo tich wuoyo kende. Inyalo chung' kiwuok kidhi e dala mar dede Awendo, tichung' tiwacho ni nyithindo manotimo penj ka osedhi ang'o, osedhi e grade 10 te. Mano is what you use. To sirikal ni en propaganda from A to Z. CS Ogamba, king'iyo, let me just, we are tigi reference mar Dr. Fred Matiang'i. Kiyiena. Dr. Fred Matiang'i kano wacho ni gino tim, to you could trust. You could trust. Kanene ministry, mora moti. You could trust. Nikech ne ng'ama nie piny ne feel gik mane timore nade, gik mane timore. Ayie gi Sido kako keto sirikal tesre. Kendo wawacha adier. But let us walk the talk. Let us walk the talk. Nyocha kiyiena to let me poke holes on jawangani. Chon kana anenoga TWAK. Na yudo kate mbui mare mar Facebook. Nogwe wangandi. Akia kama ochako duogo makoro coil ni koro duogo hii ni en makore support makoro pinyo koro kikwa bedi watu mochonge di watu wawacho weche mana ber nikech ang'e Ondiek indigo biro ne koro ing'e exchange of words go ema sani okwadwa nikech ing'e jopiny neno chenro mag okinyi ing'e ma jopiny neno nikech japiny samoro dhi e orak mare odhi koro moko ma personal go to koro wabo tieko e tok tent donge Ondiek mapia to asai kikitum kendo chonga lakini neno sirikal kindiko ji tich tiwacho ni working experience amama 10 years we mateni podonge experience gikang'e koro samoro kanya blame for a few assertions moment nikech for example Matiang'i mineno pakone emoting'o Miguna mowito oko mar Kenya gi thuon ng'eyo to ng'e ni Miguna was a Kenya and Matiang'i was in charge. Seche kande notimo maber koso marach. Nitie gik moko nodhi gi loro ne Miguna incommunicado. Giga notimne Miguna ka te kaka wuod dalawa. Onyalo biro ka pako no Matiang'i. I can tell you for a fact joluo nenowa. Nitie be gik ma jodalawa dwano winji. In as much as Miguna ne problems make but ibro yiro ni nitie gik ma Matiang'i did which were against the law completely. Don't Matiang'i tell nyaka court ka for contempt of court. So kawune kama Matiang'i is another angel madwa nyiso anything for so this is something madwa wacho ne joga as a people wang'eyo ni a government olose for three things. Number one, developing resources or develop resources mondo mi jowa obed gi ngima maber. Number two, managing resources. Gi develop ka resources bedo managed e yo machalo nade through accountability, through proper channels. And then number three, government distribute resources. And ma is the big thing. Mami ana bide studio ka Sharon, monda wachi ni government could distribute resources at different levels. William Ruto's government, the national level, also distribute resources as per where I come from. And ingene samoro, I want to be very strict as siasa na ka oken mar about Nairobi ka en about Omabechwa gi Omasiayawa gi Kisumuwa gi kundewa mag oganda wa kuma ng'eyo ni ka ng'ato onge fee tibiro kwaya ja we got kuchok bi kwaya fee sama hospital onge thurwa tibiro kwaya private fee mar private hospital. So some other government mar William Ruto ensure ni wan gi gik mwadwaro kaka pige ma kuonde mopogore kaka nderni mitimo no mag lam kaka chirni migero nwa madongo gik mitimo nwa gi an sirikandno emang'eyo ng'ama dwa ng'iyo kaka gimoro timore kuma ok ang'eyo I don't care. And awacho ka jo awinjo wadwaro sikunde wan gweng'wa nyithindo osedhi sikul modong' wadwa manyo kaka dhi sikul to moko be pod icheko kaka dhi sikul to ka sirikal owacho ni 96% osedhi sikul fine wakia what is the meaning of 96%. Samoro 800 mowacho go is the part of 4%. Wakia the total number. Koro nyiso ni members of parliament wabro dhi cheko nwa with Ogamba nito 96%, 4% ni madibeno form 800 mowacho ni koso ne was error in reporting. 94% gwenge magwa mag Nyanza wacho ni nyithindo osedhi grade mar 10. Coast gwenge makadhani mar chumbi na noka wacho ni kwa natamalo 89. Ineno coast province nyaka ing'eni en gi dynamics meke. Dynamic kendo ni neno ka jo coast go wacho ni kane gitemo wacho ni 500 shillings emichulo fee in other regions. Giwacho ni gin lack of facilities manyiso ni 500 no cannot be their fee. Nyiso ni there are challenges asetiyo Lamu
Lamu East constituency, school is very far, and some more challenges nitie mag religious issues be magin go nikech ng'eny nyithindgi moko be dhi madrasa schools and what have you. So gin gi their own challenges, but thurwa kuma value education wanyalo lando ka kata na gweng'wa kaka Karachuonyo for example, adwa lando ilo jowa ma wan go gi capacity mar tero nyithindo moko morem school ginyiswa gi wane kaka watimo nikech day schools magwa sani fee en siling 12,500 kende kaka moko nwachulo negi 5,500 nyiso ni wachieg tieko nus. We can even pay again because utudore go jomage no wan gi jowa mwamanyo godo resources and we are helping because the most important thing, sometimes government is overwhelmed and they are private people man gi pesa mar willing to help. We only need to structure. Scholarships wantiere godo wantiere kuda bursaries kidin ka gidien governor nyaka MCA ntiere kodo samo woni MCA bursary mare no chungi governor bursary mare no chungi but scholarships ne biro on the lines mag bursary go and you know scholarships mag governors will be no chungi. So you know the governor is curtailed sani on matters secondary and tertiary education ma oginyal timo much, but we have to look at solutions. Makarani naka president no wacho ni no, we have to return. Giyodo ka mistake not more margolo bursaries from governors because governors need a lot of role in that. MCA is the local person. Member of Parliament is in Nairobi. MCA emanigi peke ground to MCA no tami a bursary this time. So MPs were, and I have to congratulate a few MPs. Kaka Boyd Kotimo is doing a very big we have to point out. Yeah. And even our area MP now could distribute bursaries and you are going to get the funds next year. Adepo, yeah, now could distribute bursaries. And now onge gi samangaro timugi moma ber. Wawacho gi Kiswahili and Jack Swahili kabisa. Wani mgala muwe na haki umpe. Inya lokier gi ngato basamoro akinete me. But the truth madwako nikatieko in that point. Any okadwa ni ichalo gimo okadwa duokore gi wuoyi matini, but nitiere some things ye wacho no appear a show for the first time, so nitiere some things ma wasiga discuss in wase chandre kodi gigi several years ka wabiro ka kwa discuss sama loko ka chenjo mato an ga gi reasons gamiyodo ni are making sense nikeche nan kaka janon siasa openja wach Gladys for example na penjo Gladys good questions to nineno ka e mbui no gik manyocha inyisa ni onge no ninyisa ga ni yathungi an mage gik mana challenge ga go Gladys tonge to kana dhi ma wawak kode no mia na dhi hospital na dhi kandiege level 4 hospital adier na storm into odia ayudo yedhe so nitiere gik moko nitiere no just a minute Sharon nitiere gik moko makata ko wacho ni na pingo yes na penjo Gladys important questions to kana dhi ayudo those answers ka dhi ayudo development ayudo ni okay county government ok nigi pesa mang'eny manyalo loso go gik madongo kaka ma national government timo, but kidhi tiyudo high classrooms na no tira neno adhi aneno health centers aneno gigi so Alum minyalo medo mana minyalo medo kapok ko yomati Sharon mondo mi awach kama 1.1 million kata jopuonjre milion 1.1 ema notimo penj mar grade 10 koro nikech wantie gi jomok tim research makoro wuodi ka ni 800 and 4% of 100%. No, actually 800,000 students spoke of the school. 800. Mano gimani e Daily Nation. No. Daily Nation is not in research. Watch makama we wali at least no tension. Then I watch on Sharon. Sharon. Yes. Where just a minute, Sharon. No, let us be factual. Ka wacho ni 1.1 million notimo penj to wacho ni 800,000 as we speak dan be ni koro mi 200,000 kende mose mano according to the nation ministry mar education ni gidi magi golo nonro makamagi na giwacho ni kwana tamalo project koda uchiel osedhi sikul nyaka sani wang'eni nonro bende timo koda chife ruodhi e gwenge mar neno nyithindo moko dhi sikul odhi koro we warita nena ka od bura bende ibro bed ka yaw mar mondo mi dadho dagom mondo mi akwa media stations machalora mogitiyo makoro e thuolo osemi some pronouncement ma minister gol
en koro tiju kaka Ramogi TV mondo mi udhi authenticate ni wach koro ka Nation Media nogolo nyanonro mare koro we mar Nation Media no koro wani Ramogi kan watimo nonro mag C4 schools C4 schools nwatimo nonro e gwenge magwa makalu adiera makende en skunde makamage ma nyithindo thothne pok odhiye to kwang'iyo kata mana mamoko kaka C1 gene gin skunde mosepong C1 C2 C3 okrach to kata kamano wangwa pod nitiere oko kacha itwa kaka jopiny bende nyalo konywa nikech ing'eni jopiny wang gin maka giloso wadhi kodgi mar mondo mi wawinj kata kamano miga mochung' weche mag somo to wacho ni kwana tamalo 96 osedonje sikul nyakwarom ga joka ponono nitiere nyathi momoke gwengi bendi yoronwa ote lai mago te machoka rede ka uchiel nono mbui mago ganda bendi yodo wacho kachiel ka yo matin kwa duogo to waduoga nena gi ikruok ma telo ne yiero maduong' mabiro nyakwarom ga juanga wach mar ndikruok mar ombulu kanyakla kod oduche manyoro noneno United Opposition bende notero ywak mar gi makoni kod kocha ne dul mochung' weche mag yiero IBC kik dhi mabor. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga kawakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo mana Ramogi TV. Piny igero kod mbaka to kaka ndalo medo sudo mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich kaka wanene chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4 Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar Chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2 Sharon Ong'ao seto i gwengewa e Chal mar gwengewa. Tich 3 George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko to in japiny ibiro wacha. Tich 4 Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5 waloro Juma kod rowere Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana Ramogi TV machiegni. Kar chakruok wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi.
okodeo hiki kit chwech kata kanisa. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili. Wan ka nikech herane mosik. Wan ka nikech in. Injili kalo. Manera Mugi TV. Nyakorongo jonka mora mintiere dakika hina bich tok sa ariyo mar okinyi waduogo wantiere okang' mar ariyo wadhi nyime koda chal mar piny Kenya weche mopogore opogore mabedo osebedo katimore. Odiochieng' manyoro nwaneno kanyo ka kweth mapingo piny owacho mabende luongre kanyo ni United Opposition nodhi oromo kanyo gi IBC Nyakorongo Jwang' mar tero ywak mabende gintiere godo motelo ne yiero mano mar higa mar 2027. Nitiere report mabende nyawadwa Chris Owino noloso. Kinyal mana ketnwa Chris Owino report manoloso kotenore kod romo makamano mar mondo mi wadonje romo mabende Alum bende nawacho ni noyuore. E romo margi mokwongo kod IBC e bwo telo mar Erastus Ethekon e wi yiero maduong' mabiro, kweth mobalo kod sirikal okomung'o wach ka giwacho kod duol motegno ni piny biro bedo madenyo ne IBC pod ni ok gitayo yiero maduong' mabiro e yo ma ohuyanga. Ogaye mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi Madi Sipiri Gathi Gachagua okwaro wang'gi ni poni IBC okowinjo ywak magi kendo keto e tim dwaro magi motelo ne yiero maduong' mabiro gibiro tero jopiny e ndara kaka yo mar yudo ratiro. And we have told the commissioners on behalf of the people of Kenya that the next general election is very emotive and they need to prepare adequately and they need to gain the confidence of the people of Kenya that they will deliver a credible election, because if the people of Kenya feel it will not be a credible election, the temperatures could rise and we could have a challenge that we don't wish to witness. We reminded them, some of us are seasoned, will come out again here on behalf of the country and Kenyans if they do not deliver on what we have agreed. But we have decided to give them a chance, an opportunity. We clearly are very unhappy with the CEO. We made it clear to them. We did raise the issue that we were not happy with the process that gave birth to the commission. But now that they are in office, they are there to serve all of us as Kenyans. We are all as Kenyans interested in the well-being of this country, and it is in that spirit we raised issues so that they can be looked into and we can end up having free and fair elections. Achiel kuom dwaro magi eni IBC ong'ad okorak manie kindgi kod kambi machiwo masini mag lony manyasani e weche mag yiero ma ideno ni Smartmatic International magiwacho ni osirem bago yiero maratiro e pinje mamoko mag Afrika. This same technology was used recently in Uganda. The KIMS kit failed in Uganda. We do not want to see a similar election in Kenya. So there are serious issues of concern we have raised, and we believe they will address. All we are waiting for is goodwill and confidence building through a roadmap that we will be engaging quarterly with them. We started by telling them the perception out there is that this is a William Ruto commission, and we gave them the opportunity to prove us wrong. Not us, the whole country. Yiero madundu mokalo bende oketo IBC e lweny kod kweth mobalo kod sirikal kaging'ur ni IBC ne oyiengore nyakonchiel kendo mayo jochung' magi loch. And they have promised us also that they are preparing a national conference on elections 2027. And we said, fair enough, if they are going to be open and engage clearly on these issues, we also have a citizenship responsibility. We are pointing out these issues, but we have a citizenship responsibility to do our bit to ensure that we contribute and work with them to deliver a credible election and an election that will guarantee our country's stability, because that is what we are looking for. E komachielo, jotelogo oparo ne rowere mag Gen Z ni yokene magolo jatend piny William Ruto e loch en kawo ombulu karomgi kendo luto ombulu e kinde yiero. We want to remind our young people they have done a lot on the smartphone to tell the people of Kenya we need change. But the real change cannot be achieved in the smartphone. The real liberation of this republic will be achieved on the ballot box, and the tool of that change is the ID and the ballot. Motelo ne mano,
Jotelogo osingo ni gibiro walo achiel kuomgi e fwadho bendera margi e ng'wech malaro ten piny e yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Korom ga jong mane chal mar wach kaka nobedo duche manyoro ywak mopogore opogore mabende nagi cholo ni IBC achiel kuomgi dwaro mar neno ni kemskit otigo de yo makare kata mana ong'i kata mana kaka ibiro bed kitiyo godo. Yiero madundo kaka notima wang'e ni yiero madundo by elections kaka notimore gwenge mamoko bende kweth mapingo piny owacho nonyiso IBC mar mondo mi one ni ikruok mar yiero maduong' mabiro otime yo makare. Osido ineno wachno yo machal nade dweche odong' madaro 15 kapok wadhi e yiero maduong' mabiro. Sadi koro kwethno dwaro ni IBC olos odgi mar mondo mi weche mabende nonenore kata by elections kik chak timre kendo yiero maduong' mabiro. Kendo Sharon kanye kama weche oripo bed ni chakre kendo rume nikech IEBC ma wantiere godo sani en IEBC manyalo luongo ni People's Confidence Litmus Test. Nikech pile pile wabedo gi okenge mag weche mag yiero to ok girum ga e yo maber ahinya. To IEBC mantiere sani oripo bed ni ging'eyo ni gigo ma jo Kenya oseneno marach e yiero ok bi mana chopo e dhodgi kanyo. To gin gigo ma ka ok otim maber to dhi nyaka goyo gimana jaluonga ni voter turnout ma 2027. Kichando ka wuok kaluo yo makukwiri kucha to wang'eyo ni ng'eny ne ng'ama ne golowaga ni mondo wadhi wago kura. Jakom sani onge. Ng'ama kendo dang' no just space ma jakom noweyo ang' obedi mana IEBC. Omiyo gima IEBC otimo maber sani ema dhi boost confidence mar japiny mondo gine ber mar go kura. To kaka ne jo United Opposition oselosogo nitiere gik ma ok notimre maber makata wan kaka County Governance Watch together gi other stakeholders ne waseromo gi jo IEBC gi mane wasemiyo gi ripodegi. Kata mana nyoro ne wan gi deputy CEO mar IEBC in charge of operations Mombasa kama ne walose weche mag data privacy. Mabe ne wachako wanyisogi kaka waneno kendo kaka winjo ka jopiny wuoyo. Omiyo gigo te ma ji wacho gibed jo United Opposition, gibed jo ODM, gibed jo UDA, gibed political parties mopogore opogore, wang'e ni jopiny bende wang'e gi nitiere oko kacha. To nitiere gima IEBC jatimoga miluongo ni post election review report. Report no itimo pile pile ka wasetiko gi electoral cycle mar yiero. Kendo gi en report ma koselosi to jibet piny to wapire ni kanye ma watime maber to wago tik kendo wapamo. Kanye ma watime marach kendo wakwere to wacho ni kara koro ka wadhi mbele to dware ni mondo watim gigo maber. To IEBC manyien mar osiepna Ekethon bendo ripo bed ni ging'eyo ni there is a background ma they are inheriting of good things mosetimre and bad things mosetimre. To king'iyo ng'eny jo Kenya e weche mag yiero to ng'eny gigo mosetimre e weche mag yiero ok gin gigo mosetimre maber. Omiyo by elections mane gikelo nwa bende was another litmus test mabe nocheko ni to ang'ono ma notimre maber ang'ono ma ok notimre maber. I'm surprised ni jo United Opposition did not address the issues of insecurity ma waneno which is associated to electoral processes and political parties and electoral personalities. Mago gin gik ma onge tiende ni japiny nyalo wuok nodhi go kura ae to bang'e tigoe gi bunde kata tigoe gi janjore moro miluongo ni gun gi kidi kata gi orujre kata garungu. Mago gik ma IEBC as the electoral management board nyaka wuog magi chak boost confidence mar ji. Magi wach ni we are in charge kendo kata kung'e jogo mane by elections mane watimo ng'ane gini was suspected case ne osechopuka osemake osetweye en gi case machalo kama. Mago are confidence builders ma IEBC nyaka kaw thuolo mar mondo ging'e ni to wan kaka commissioners wan kaka an institution ang'ono gini ma wanyalo timo kata kapok wachako kwayo jo treasury pesa moko mang'eny ma be ang'eyo ni gikwayo mar mondo medgi nyaka ginyis jopiny to pesa ma gikwayo gi gidhi tiyo e yo machalo nadi to ere kaka gidhi support. To katieko wachno an am a proponent of gima ajaluonga ne digital voting nikech ang'eyo ni IEBC to sani wan gi 4 digital systems ma ok support the voting process. To Sharon onge tiende mar mondo ng'ato wuog Isiolo nodhi go kura Busia ni kamano eka kura no nyalo count. To yet wan gi systems kaka M-Pesa makata ka oro ni pesa moro to dhi kumarach tanyalo recall back this money. There are systems and checks and balances moseketi. Omiyo IEBC bendo oripo gichak penjre ni to ere kaka wanyalo support jo Kenya in other digital infrastructure
manyalo support weche kaka mag actual voting kotimre pinje moko maoko to joko go be ma support kata mana system wa Kenya ka. It means ni there are partnerships ma wanyalo come up with mabende bro support some of these progressive measures. Ero kama na inya kapoko injo pachi Ondiek bende Alum ni yango kanyo ni oduchi manyoro ni na chiel kum jogweko mabende noteno don bura mano mar Jubilee bende hero market kod mana. Pachi kotende kod limbe mabende opposition notibu na IBC motelo ni yiero madung mabiro. One kaka United Opposition one front runners presidential elections mabiro 2027 kendo thuolo man wakao nyoro mar the headquarters mar IBC nyiso kaka one serious kata one serious gi kao telo mar Kenya igal fario gi prario gabirio. The first test ma IBC osebedo go en by elections manotim in November. And personally nantiere Nyamira County that whole time for a whole 1 week kane wa organize kane wa pangore kaka warito kura na neno a lot of letdowns mane IBC no strengthen on kata build upon eseche ma wa hawi yiero marigari alfario gi prario gabiro no ayudo ka sitting members of parliament mani aligned to the government negi overhaul pesa kendo giringo gi geche giringo gi ndeke ka gibiro Nyamira kagi kelo pesa asto gitiyo gi jonjore the same way magitiyo go managing protest gitiyo gi jonjore gi joluth gi bunde mondo mi gi swear away voters mondo kik go kura lakini nineno ka Nyamira nwatiyo matek kendo Matiang'i came out as the leader in all of them koro nikech they failed the test negi failed test mar by elections kata Mbere North and other places kata Kasipul ni yudo ka nitire a lot of violence in Dalogo koro nuwa dhi kocha mondo wapenja ni preparedness mar jo IBC yiero mar alfario gi prario gabiro wadhi bedo gi a lot of challenges 2027 en emotive election nyaka bed gi wacho na die nitire a lot of emotions Gen Z te ni against Dr. William Samoei Ruto kendo nyaka wabed gadier ni Gen Z osewuok oko mondo walok telo waket telo matiyo koro mondo mi wagad elections IBC should be credible nyaka gisani IBC is underfunded to nyaka wawach ni IBC nyaka tim tich ne mar drive jok mar not registered as voters mondo mi gi register okwanyal tiyo ne IBC kaka United Opposition mondo wa drive ji mondo dhi okaw ombulu it is their work mondo mi giter registration services places are accessible to people but that is not what they are doing egimo mi onwa kaw thuolo we had a sit down Osido ne wabedo gi sit down on insecurity ntie meeting man wabedo go malach for almost 2 hours headquarters but on the report kaw anyalo wacho gi manager tender Dr. Fred Matiang'i no wacho ni it is our work and teach wawate mondo mi wa deliver a credible elections ne Kenya wan kaka jotelo kod IBC nyaka wariure kanyakla ok ni ndalo te nyaka dhi gore but preparedness my pre-election they determine results kata determine kaka yiero ma 2027 dhi chal ok wanyal wacho ni wadwa ni mondo wakel tulo adier maniti wano kodwa tulo Dr. Fred Matiang'i ok dwar tulo gimo dwaro en ni IBC otim tichne wan be watim tichnwa mar guarding our vote to giwuoyo gi supporters magwa mondo kwa dhi yiero mar alfario gi prario gabili to we are all prepared if we lose it's okay if we win it's still okay but okwadwa ni mondo water Kenya etulo erokamana inya to bende Ondiek bende wach makama bende timore romo mano mar United Opposition na bigiro mo IBC mano odiochieng' achiel bang' IBC bende lero ikruok ma bende gintiere godo kanyakla kod achiedh nade bang'e ga ni boundaries kiewo nego bed ni IBC ng'iyo kapok yiero chopo wang' ni chal ka gima kiewo bende ok dhi bede king'iyo mana tok yiero mar 2027. Sharon, nitiere pogruok e kind bedo front runner gi bedo busybody. Joma nodhi ka IBC no se explain preparedness margi gina jok ma onge gima malong'o manyo ginyatimo so bende gin gi ratiro mar kodi ng'eni kaka itiyo gi ratichi keti busybody kata keti front runner so I don't deal with okadwa bother about busybodies. Number 1 IBC no explain their preparedness
IBC no explain kata reason momiyo ginya review boundaries. One being timeline, two being budgetary constraints. Budgetary constraints tiende ni onge mar pesa, makara sani education dwa pok sikunde te oyudo capitation. In fact, schools no euro 50% mar term 1 capitation. Kende ni keche, there's budget constraint. And all departments nige budgetary constraint. So IBC should not be the very unique department. Mama must get 100%. Some busy bodies moko dwaro ni mondo give that 100%. Number two, and I know the faces of individuals, mano the IBC, manyiso ane maybe ogidwa lweny, maybe gidwaro gik motim maber. I can point, anyalo point each and every one of them. Manyisi ni at every given time, negise support IBC, mabe no failure kaka oganda. Yeah, because Kalonzo, apart from bedo no penya nyaka katikati, don't support Kivuitus, IBC mano enyo. Matiangi techo, no go wanyaka gitiagas the other day, can never demand our rights. Koro we give demand rights. Ineno chopo samoro makoro wabe kako gahanda okwadwa kea ko bedo maber oro bedo marach one as long as ni wabe wan gi kwe kaka gibe ne gin gi kwe samo wan gi let each and everyone bite their bullet at the right time. Wambe sane okwadhi bite the bullet. What I'm saying, awu ngeni gidi oganda wa mawinjo oganda wa kikubedi gi stress IBC ber gi kore maber gibiro go kura maber get one wasa seyo ni tere ga bang tulo mar higni abich yero madundo gisese jomine no chunge video kate oseseyo nwa jakom kata sama nwa yuak legitimate yuak manwa yuak ma legitimate 207 momawa Kalonzo chung kocha Pakwa ni wacho nikech kore siro serikal. Atokoro dang watim nango nyathiwa because samanyo wanwa yuak gine gi nyiero we uro ganda wa malu emomiyo kik wathagre uru ni wadwa liu in fact ugodwa ni ngato wacho ni Gen Z support opingo William Ruto ma Gen Z makanye Gen Z madala because ing'eyo Gen Z gi be gina age set onge group moro mobed registered e Kenya kamiluongo ni Gen Z gina Gen Z mathurwa support kumwantie Gen Z mathur jogo support thur jogo Gen Z makamora ma support gimatimo nia onge Gen Z wa mapingo William Ruto nikech gik ma Gen Z dwaro William Ruto chiwo onge Gen Z mapingo jok ma wawacho was there gima dwa kono jowage on the panel ikoni kikadhe matek ne wuoyi matino obro develop pole there are times nitie time ma nyaka wabed honest. Toka honesty ok nya bedo to wabedo if you can't beat them you join them. One adwa konia IBC nigi shortage of budget. Nyiso ni a lot of things nyalo bedo challenge and then nyaka gingeni security is not being handled by IBC. Kagidwa handle security tegidhika office mar Murkomen kuroere ma security bed handled. Kagidwaro handle things to do with mobility kaka chieng magibiro go kuchi go they go to the transport department or they go to meteorology department kaka dichwe chieng migo kura but it is IBC has no power to arrest anybody kata kokelo koko kamigo kura no IBC cannot arrest. It is the police officers who can arrest. Koro kidhika IBC alokodi security. Sharon, let us not be misguided. We're kikwabed misguided. What's your point in misguided? No, you cannot lie. Okinyal riambo. Okay, ariambo kanye. IBC nyal arrest anybody Sharon kata in. Se winjo kuma IBC arrest people. During an election. Wait a minute. Awacho ni ngamadwa discuss IBC and security should discuss it ka IBC bedo together with the police department. Okinyal keto ni dwa dhi penjo IBC weche mag police because weche mag chaos. And no gima gitimo and wapuonjo wagi. Number 1 IBC only links with police. Mondo michieng mitim election or samagi conduct their electoral things to police are available. Police are not under command mar IBC. Inyalo go nyaka IBC officer on the polling booth, but police a master arrest. There is no police. Alum nikech wanting constitution ka and Osido ni ka. Again oni ken ni osechung oselaro piny again nikech koponi oselaro piny to kia these basic things to I'm really asking myself olaro modong sitting MCA oseyiere some constitution okunjo beni biro kako gimatimore ni during an election kata in any by election or an election IBC bedo gi command
mar police imiye officers moko man. That is true. That's Very true. Very true. Let you be guided. During an election, let me just finish. Just wait. Police officer, there is no day, Osido, don't lie. Onge chieng ma command mar police bedo transferred to another. Now. Onge chieng ma command mar police bedo move from the IG to anybody else. Koro gimatimre ka yiero nitie to IEBC is en gimilongo ni EMB, Electoral Management Body. Kata security mar election is managed by the IEBC. Nikech IEBC ni ema bro accredit police officer ma donje polling station. Police katibed gi badge, bed gi uniform, okibi donjo e polling station kionge gi thuolo mar IEBC. The Electoral Management Body, in our case in IEBC, ema nigi command. Now, number 2, nitie gimilongo ni multi-sectoral partnership and collaboration. E kama kuro Mheshimiwa Ondiek wacho ni IEBC within their security committee bro loso gi Inspector General of Police timiyo gi layout mar all the polling stations gi processes gite makata onge police ma bro dhi e ballot ni wadhi transport ballot ma is not accredited by the IEBC. Inyalo bedo police nin gi uniform itingo bunde but teko nino will not do anything unless the IEBC accredits you. Emomiyo ahead of the electoral process romo gite nyaka bede makata mana police IEBC ong'eyo police te ma imiye gi Inspector General of Police and the institution of the police mar mondo gidhi gi kony e yiero ni. To kata mana yudo ka samoro nitiere tulo mowuok, police nyalo bedo gi wakili margi ni ne jogore ex polling station koro wadhi e court. Ja wakili mar police kata ng'ama loso ne on behalf of the police will not show up in that case. It is your IEBC kanikech macha is their process gini girgi. Emomiyo IEBC does not show up sama police timo recruitment. Kech mano is none of their business. So Sharon, let me clarify something. Clarify something. Just point. Security ma Osido explain. Opogori ki security ma Linus wacho. Security, let me tell you. No. Gima fuenyo. No, let's be honest. Yes. Gima timbre nyikora mogi. Wabeduru so factual. Kendo wabeduru so straightforward gi jodalawa. Jodalawa, seche manitiere yiero, police nie under authority mar IEBC. That's correct. Iwinjo. Egimomiyo ka ndalo moko ne giwacho ni Dr. Fred Matiang'i ne en minister otamore deliver results to His Excellency the late Raila Amolo Odinga. To wapenjore ni IEBC bedo in control kendo police ok nyal bedo governed gi minister. Sechego mogik Sharon. Mogik awacho niya jodalawa kuwang'iyo Vision 2030 kwadwa ni mondo walos Kenya ne nyithindwa nikech an pod awuoyi matin. Okagomb ni mondo nyithinda odage Kenya ma nigi vision mar Kennedy ni. Mano is not what the Kenya we want. Kata kamano ne korom gajongo dichi makawuono jatend piny Kenya bro bedo katibu limbe mare he county ma Kisii kama bro bedo koyange e tielo aparo ni mar adek mano mar chenro mar nyote madani watiek godo limbe ma jatend piny e county ma Kisii nikech kodonge thor wacha chien okwa bitieko chenro ndie ma thor wacha ni maduong' Sharon mar nyota to dhi mbele jowa yudo pesa onge problem ka jo Kisii the thing madwa wacho en ya aningeni asechung osegona kura maseyombo anyisi niya nitie two things to do with security gima ne joko the issue of security or security miwacho mano procedural security. Osido knows if we are dealing with law, one give procedural law and substance. The substance in that thing, opogore the procedure. Koro, iwinjo, awacho ni niya. Onge chieng ma police, kato mako manangato, IEBC go dhima na kaka witnesses. It is criminal act committed and it will be against the state and the agent of arrest is police. Kata and police ma officer ma was in the charge of police station or backup mulungi from somewhere they get command. Koro kik ngato wach marare onge ngama nyalo wacho nwa ka ni biro
to e TV waka to dwa wacho no dwa wacho no ganda wa ni wadwa vision ma Matiang'i mago vision ma ok wawinji vision ma wawinjo e simple vision and vision winji Sharon wan ka oganda wan ka oganda nitie jo mosehinyowa as a community ma ok bi wacho nwa ni dwa biro lando nwa wach ne ka mwa winji adwa koni ni jo wachiku itu namba 1 one vision mwang'iyo en ma oburo dingo terwa kato terowa kure en kure mwadhiye kuma party wa marodie moterwa mwadhiye mar adek kuma wasewinjore sani wadhiye wa support president iwinjo ka president sani dhi kisigolo nyota mano pesa madhi konyo jowa nyose gole kuonde wa kendi biro med pesa because what our people want is money to in their pocket and money in their businesses koro mogi ana dwa nyiso jokanyana politics biro 2027 kendo nyaka wabedu careful wan wasebedo oko ma sirikal ma ok wadhie wuok oko ma sirikal we jomoko bobede oko jowagi osebede sirikal mang'eny we wabe wang' wabede uru wayude nikech mae sawa naneno ka jomoko gin gima gitimo gipingo mana ministers wa momiwa nomiwa mbadika at least waneno ka nderni moko pesa obedo allocated some nomiwa budget chair wan go atandi waneno a few things madhi mbele wan gi minister mar energy nineno kaka rachuonyo nyo ng'ane wanda yogo e kambi ndala riyo kirwako no last mile kendo nitie kuonde mwadwa no medie ni gidwani wawuog wadhi baba kidi mondo wadonge mudho wasikni wan gi derni maricho richo waonge gi pi and the rest omera kisedhi kama Matiang'i bed makuro we chando jowa Sharon mokwongo adwago no erokamano kuom luonga e studio namba 2 en ni ing'e ni chon an napingoga broad based nikech institutional framework kaka king'iyo chikewa ma Kenya ka wan gi either opposition or government to chik onge kamolero ni opposition gi government nyalo tiyo maket kata gimiluongo ni broad based government but king'iyo kama ne jakomo wewa an kwayo madwa ni mondo akwa eni wabedure broad based ni as long as nitie ber ma wayude to ber gi mheshimiwa rais oseleronwagi to ka ilero gi kama to dware ni kumora amora ma wantiere obed Siaya kama ae obed Homa Bay kama Ondiek kae Linus chaini ya Homa Bay Migori gi jo Kisumo tete gi nya Kisumo nya gi jo Kisumo te wang'i ni kuom gigi te ma rais wacho gi migepe mopogore gi broad based kilo nwang'o samindiko jopuonj adi ma a Kaluo Nyanza samindiko polise gin adi sami wacho nwa ni wantiere gi jolweny midwaro ka ang'o gini ma ikelonwa mano ema dhi miyowa foundation mar understanding gi ber ma wadhi yude broad based ni namba 2 anadwago ne otiende amolo erokamano nikech kaka wacho pile pile jawachoga Nyabera Ndigwa Lwanda Kotieno Road since 2012 pare poko los ga malongo poko bedo kata upgrade to thuolo mumiya kama bago godo koko ka kenda aseyo godo ni sani ndara no iloso ng'en gima ber mobi koro Misori kacha nitiere lights aboro beach ting'eni Misori nitie nyaka kichung kacha ting'ine no nyaka Migingo Island in Uganda to ni jogo matiyo Misori ywak ni taya ok ti ni kuom teche aboro achiel kende matiyo jo Siaya county government gi kuonde duto tema samoro jowinjo wanyalo bedo gi problems. The county exists to make the lives of the people better. Jogo mawinjowa we mondo mia kora gumoge juang ni joma nie sirikal ineno joma nigi sude na joma igi koro that mage joma nie sirikal in maindala kama intiere no ino kine sirikal that is a lie to kendo mondo mia I explain ni being in a government bede sirikal katigocho ne opposition to nyakwang'e ni sirikal en mar ji duto ok owinjo bed ni ng'ate ma nyaka bede sirikal koka mondo mi dongruok odonji ni sirikal en mar ji duto ok owinjo bed ni watiyo gi ignorance mar elected leaders mok som constitution mondo mi wawuon jogweng'wa akwayo joluowa Dr. Fred Matiang'i nigi vision for everyone kendo mbele ka Matiang'i biro mondo mi owuog gi joluo e yo makende Nyasaye mondo telnu kendo ng'eni Dr. Fred Matiang'i will come
to you. Thank you so much. En ogo debene matiangi nego Ada go debene William Osido Ruto. bogo debene Ogo be ya go ne Gladys Ero Wanga. kamana inya. Ero kamana inya. Sele mo ngado kata kamano. Angeni paro to pogore pogore. Wacho ni paro ko pogore be mit twak. Nekech kila ng'ato kantiere koda pache mopogore opogore bende ber donge kata kamanya koronga jwang dakika 34 tok saa 2 mar okinyi ote magi aneno kuoro mang'eny en mane thuolo mong'ado wa yinwa mar mondo mwamake gi kanyo State of the Nation kata chal mar piny Kenya watimoga chieng' tich ariyo kanyakla kod chieng' tich adek mano mar juma ka juma gisani akaw yo matin mabiro en chenro mar poko pogore nyinga Sharon Ng'auri tero masani